We are now in part 2, grammar. 2 sections today. The present simple in the affirmative form and the present simple in the negative form. Pasemos ahora a la segunda parte, la gramática. Esta parte constará de 2 secciones, el presente en afirmativo y el presente en negativo. Let's see. When do we use the present simple? Here we have 4 situations. We use the present simple for repeated actions. Example, I wake up at 8 o'clock every day. Repeated actions. 2. General statements. Example, the sun rises in the east. General statement. 3. For fixed arrangements. Example, the plane flies to London every Monday. Fixed arrangements. And finally, actions that follow one another. Example, first I get up, then I have breakfast. Actions that follow one another. I repeat, the present simple is used for repeated actions, general statements, fixed arrangements, and actions that follow one another. Utilizamos el verbo en presente cuando, por ejemplo, hablamos de acciones que se repiten o que ocurren sucesivamente. Hablamos de cosas generales o hablamos de encuentros o citas ya fijadas. How is the affirmative form of the present simple? Let's have a look. We use the bare infinitive of the verb, meaning infinitive without the to. And for the third person singular, he, she, it, we add an S. Let's see. The verb to play. I play football. You play football. He plays football. She plays football. We play football. You play football. They play football. Vamos con el presente simple en afirmativo. Como por ejemplo, yo juego al fútbol. Tú juegas al fútbol. Él o ella juega al fútbol. Nosotros jugamos al fútbol. Vosotros jugáis al fútbol o ellos o ellas juegan al fútbol. But sometimes at the third person singular, he, she, it, we add es and not just s. For example, to watch, we say he watches es. So, when the infinitive ends in ch, sh, sz, or in o, we add es at the third person singular. Also, when the verb ends in y, we change y to I, e, s at the third person singular. For example, to hurry is he hurries, ies. Only for verbs ending in y preceded by a consonant. El presente en afirmativo es bastante sencillo, ¿vale? Utilizamos el infinitivo del verbo en la persona singular que sea he, she o it, él, ella o eso, ¿vale? Y añadimos siempre una s al final del infinitivo. Pero, sin embargo, ponemos una -es al final de los verbos que acaban, por ejemplo, con una ch, con una sh, con una S, con una Z o con una X o vocal O, ¿vale? Al final de todas estas letras siempre pondremos ES en lugar de solo S, ¿vale? Mucho cuidado. También cuando el verbo acaba en consonante, por ejemplo, cambiaremos la Y y la IES, pero solo en la tercera persona del singular.
So now let's look at the negative form. How do we create the negative form of the present simple? Well, we use the auxiliary do and the word not. Vamos ahora a explicar el presente simple en la forma negativa. En el negativo utilizaremos siempre el verbo auxiliar to do, hacer en español, y la palabra not, que será la negación, como en español el no. A diferencia del afirmativo, en la forma en negativo, la S de la tercera persona del singular pasará a ponerse en el verbo auxiliar, en este caso en el verbo to do, ¿vale? No, nunca en el infinitivo. Let's see to play football in the negative form. I do not play football. You do not play football. He does not play football. She does not play football. We do not play football. You do not play football. And finally, they do not play football. Let's now look at the contracted form with the same example to play football. I don't play football. You don't play football. He doesn't play football. She doesn't play football. We don't play football. You don't play football. And they don't play football. Here's a tip, remember, when we speak, we generally contract. When we write, we do not use the contracted form. No olvide que siempre utilizamos la contracción don't o doesn't cuando hablamos, pero cuando escribimos siempre deberemos utilizar la forma compleja, como el do not o el does not, ¿vale? Now it's your turn. I will give you a sentence in the affirmative form. Think of the negative form. Don't forget to contract. Ahora le tocará a usted. Voy a decir una palabra en afirmativo y usted tiene que pensar en el negativo, ¿de acuerdo? Luego le diré la respuesta correcta. No olvide hacer la contracción ya que estamos hablando. Example 1. I play football. Negative form. I don't play football. Example 2. You like pizza. Negative. You don't like pizza. Example 3. He eats spaghetti. Negative form. He doesn't eat spaghetti. Example 4. We sing every day. Negative form. We don't sing every day. Example 5. You drink coffee. Negative form. You don't drink coffee. One more example. They sleep a lot. Negative. They don't sleep a lot.